I have announced as our specific topic for today what I'm calling 6 challenges to us of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Já jsem pro dnešek oznámil téma dnešní přednášky a to je 6 výzev Chaitanya Mahaprabhu pro nás. And the 6 challenges have to do with a certain analysis of the Chaitanya Charitamrita as a whole and how Chaitanya Mahaprabhu relates to different groups of personalities. Takže těchto 6 výzev se vztahuje k Chaitanya Charitamritě jako celku a potom také je to o tom, jak se Šri Chaitanya Mahaprabhu vztahoval k různým osobnostem. My analysis is not some sort of absolute way of reading the Chaitanya Charitamrita. It's simply one way of many ways of appreciating this treasure house of Chaitanya Lila and instructions. Takže tato analýza není samozřejmě absolutní analýzou, je to takový můj osobní způsob, jakým způsobem se můžeme podívat právě na tady tyto témata a tyhle vztahy. So as we discuss, I will explain this structure, but let us begin with 2 verses from Adi Lila chapter 7. These are verses 20 and 21, if you like to follow. Takže postupně to teď budeme procházet a přečteme 2 verše z Adi Lily ze 7. kapitoly sloka 20 až 21. This section is discussing the Panchatattva and the activities of the Panchatattva. Že v této části je hovořeno o Panchatatvě a o jejich činnostech. She Panchatattva mili prithivi asya purva prema bandarir mudra ugadiya panche mili lutte prema kore ashadano jata jata piye Krishna badhe anukano. The characteristics of Krishna are understood to be a storehouse of transcendental love. Although that storehouse of love certainly came with Krishna when he was present, it was sealed. But when Sri Chaitanya Mahaprabhu came with his associates of the Panchatattva, they broke the seal and plundered the storehouse to taste transcendental love of Krishna. The more they tasted it, the more their thirst for it grew. Překlad. Krishnovy vlastnosti jsou pokladnicí transcendentální lásky. Přestože tato pokladnice sestoupila s Krishnou, když tu byl přítomen, byla zapečetěná. Jakmile však přišel Šri Chaitanya Mahaprabhu se svými společníky, Panchatatvou, pečeť rozlomili a pokladnici vydrancovali, aby ochutnali transcendentální lásku ke Kršnovi. Čím více ji ochutnávali, tím více po ní prahli. And Srila Prabhupada's purport to this verse: Sri Chaitanya Mahaprabhu is called Mahavadanya Avatar because although he is Sri Krishna himself, he is even more favorably disposed to the poor fallen souls than Lord Sri Krishna. When Lord Sri Krishna himself was personally present, he demanded that everyone surrender unto him
and promised that he would then give one all protection. But when Sri Chaitanya Mahaprabhu came to this earth with his associates, he simply distributed transcendental love of God without discrimination. Sri Rupa Goswami, therefore, could understand that Lord Chaitanya was none other than Sri Krishna himself, for no one but the Supreme Personality of Godhead can distribute confidential love of the Supreme Person. Význam od Šri Prabhupády. Pán Chaitanya Mahaprabhu je nazýván Maha Vadanya Avatar, protože i když je samotný Šri Krishna, je nakloněn ubohým pokleslým duším ještě více než pán Šri Krishna. Když byl pán Šri Krishna osobně přítomný, chtěl, aby se mu každý odevzdal a slíbil, že takovou osobu dokonale ochrání. Když však na tuto zemi přišel Šri Chaitanya Mahaprabhu se svými společníky, rozdával transcendentální lásku k Bohu bez rozlišování. Šri Rupa Goswami proto pochopil, že pán Chaitanya není nikdo jiný než samotný Šri Krishna, protože nikdo jiný než nejvyšší osobnost božství nemůže rozdávat důvěrnou lásku k nejvyšší osobě. Many times, Srila Prabhupada would make this point that Lord Krishna, in his concluding instruction in Bhagavad Gita, is making a condition. He says, first you surrender to me, and then I will protect you, and then you will have nothing to worry about. Šrila Prabhupada hodněkrát zmiňoval tady tenhle bod, že pán Šri Krishna na konci Bhagavad Gity vyžaduje a říká, odevzdej se mi a já tě ochráním a už nebudeš mít důvod něčeho se obávat. And in contrast, Sri Chaitanya Mahaprabhu makes no conditions. He simply says, here, take love of Godhead, accept it, and make your life perfect. A na rozdíl oproti tomu, tak zde Šri Chaitanya Mahaprabhu nedělá žádnou podmínku. On jenom říká, přijmi tady tu lásku k Bohu a udělej svůj život dokonalým. In the analogy given here, there is a storehouse of Krishna Prema, which is generally locked up. But Mahaprabhu, with his associates, the Panchatattva, they broke the lock, they opened the storehouse, distributed, and they plundered this storehouse. Tady v této analogii se hovoří o skladišti lásky k Bohu. A většinou toto skladiště bývá zapečetěno a uzamčeno. Ale Mahaprabhu se svými společníky tak rozlomil ten zámek a to skladiště vydrancovali. And they themselves, in the process of distributing the contents of this storehouse, were relishing the taste of the goods in this storehouse, and the more they distributed, the more their thirst for it grew. A přitom, jak začali rozdávat ty věci z tohohle skladiště, tak oni zároveň ochutnávali. A když ochutnali tu chuť tady toho, tak prahli potom víc a víc. So, speaking about challenges, one may say, what challenge is there? Mahaprabhu has made it completely open. It is an open field. You just take and you will be perfect in Krishna consciousness. There are no conditions. Někdo si může říct, proč teďkom nějaké výzvy nebo podmínky, teď přece slyšíme o tom, že Mahaprabhu
to volně rozdával a jenom říkal, berte to a přivede vás to k dokonalosti. Tak jaké jsou v tom nějaké podmínky nebo výzvy? So we may say there's no challenge. Takže můžeme říct, že není v tom žádná výzva. But actually we all have experience. There is a great challenge. Ale každý máme tu zkušenost, že je to ve skutečnosti velkou výzvou. Velkou výzvou? Výzvou. Výzvou. And the challenge is for us to accept the gift that Mahaprabhu is giving. This is the first of what I'm going to categorize as 6 challenges. První z těch výzev je vůbec přijmout to, co nám teď Mahaprabhu dává. Takže tohle označuji za výzvu číslo 1 z těchto 6. This turns out to be a very big challenge for us, and a bigger challenge for those who simply say, no, I don't accept. A ukázalo se, že je to opravdu pro nás výzvou a ještě to je větší výzvou pro ty, kteří to odmítají. It's one thing to superficially accept, and it's another to accept in the core of our hearts, as Krishnadas Kaviraj invites us to do, to accept Lord Chaitanya, and with Lord Chaitanya, his teachings. Jedna věc je přijmout to povrchně, ale druhá věc je přijmout to do hloubi našich srdcí, k čemuž nás nabádá Krishnadas Kaviraj. On žádá, prosím, přijměte Pána Čaitanyu a jeho učení do svých srdcí. With Mahaprabhu's offering of the gift of Krishna Prema, he is offering us his association. Tím, jak nám Mahaprabhu teďkom nabízí ten dar Krishna Prémy, tak zároveň s tím nám nabízí svou společnost. And the ideal, the close associates of Mahaprabhu, the Panchatattva, and actually so many more devotees that we read about in Chaitanya Charitamrita, they are all within a circle of close association with Lord Chaitanya. A všichni společníci Panchatatvy a mnoho dalších, kteří jsou popsáni v Chaitanya Charitamritě, tak patří do toho důvěrného kruhu společníků Pána Chaitanya. So the invitation of Lord Chaitanya is to enter into that circle of associates of the Lord. Takže teďkom Pán Chaitanya nám nabízí tu příležitost vstoupit do těchto důvěrných kruhů. And to accept this invitation. This is the first challenge. And we may say also the ultimate challenge. A přijmout teďkom tuhletu nabídku, tak je první výzvou a můžeme říci konečnou výzvou. Now, when I speak of the circle of Lord Chaitanya's associates, I want to suggest that we now envision a kind of diagram, a sort of mandala, in which there will be concentric circles. Takže teďkom, když hovořím o tom důvěrném kruhu společníku Pána Chaitanya, tak navrhuji, abychom jsme si představili takový diagram, mandalu, která je tvořena soustřednými kružnicemi. And I will request all of you who are listening to try to keep this mental diagram in your mind as we discuss further about these challenges. A já vás teďkom prosím, abyste ve svých myslích si tento diagram, tuto mandalu představovali. The diagram, as I said, will have concentric circles, and the circle in the center
is representing what I have just spoken out about, the associates of Mu. Takže tato mandala je tvořena těmi soustřednými kruhy a ten prostřední kruh, tak to je právě ten důvěrný kruh společníků pána Čejtani. Okay, now we're going to move into the second circle, going outward from this central circle. Teďkom přejdeme k druhému kruhu, který je jako druhým vnějším kruhem. And when I speak here of circle, I'm speaking of another category of, you can say, types of persons or groups that Lord Chaitanya met. A když hovořím tady o těchto kruzích, tak to koresponduje s určitými kategoriemi různých společníků pána Chaitanya nebo různých skupin, se kterými on se setkal. So this category consists of Vaishnavas who are not identifying themselves as followers of Lord Chaitanya, but they are Vaishnavas of different, we say, sampradayas. Ten druhý kruh tvoří Vaishnavové, kteří nejsou přímými následovníky pána Chaitanya, ale jsou to Vaishnavové z různých jiných sampradaj. There are a few episodes in Chaitanya Charitamrita that describe encounters that Mahaprabhu had with members of these different groups. V Chaitanya Charitamritě je popsáno několik epizod o tom, jak se pán Chaitanya setkal s představiteli těchto různých kruhů. One in particular that I would like to call attention to is Mahaprabhu's encounter with Venkatabhatta, the senior priest of the Sri Rangam temple in South India. Jedna z těchto epizod popisuje setkání pána Chaitanya s Venkatabhattou, což je starší hlavní kněz v chrámu ve Sri Rangam v Jižní Indii. You can find this description in Madhya Lila, chapter 9, beginning around verse 109. Tento popis najdete v Chaitanya Charitamritě Madhya Lile, 9. kapitola, začíná to veršem 109. Many of you will recall that this is describing a very nice, friendly and kind of humorous exchange. Hodně z vás si určitě vzpomene na to, že se to vztahuje na velice takovou humorné setkání. Humorno. Mahaprabhu is a little bit provoking in a friendly way Venkatabhatta, because Venkatabhatta worships Lakshmi Narayan, and Mahaprabhu says, do you know that your Lakshmi Devi wants to join the rasa dance of Krishna? A v tom příběhu Chaitanya Mahaprabhu takovým prostě vyzývavým způsobem s nadsázkou tak vyzývá toho Venkatabhattu a říká mu, ty tady uctíváš Lakshmi Narayana, ale víš o tom, že Lakshmi, ona se chtěla jednou připojit k tanci rasa? He says, verse 112, Amar Thakur Krishna Gopa Gocharaka Sadvi Haya Kene Chaheta Hara Shangama. However, my Lord is Lord Sri Krishna, a cowherd boy. Mahaprabhu říká, můj pán je pán Sri Krishna, pasáček. Who is engaged in tending cows. Který pase krávy. Why is it that Lakshmi, being such a chaste wife,
wants to associate with my Lord? Jak je možné, že Lakšmi, která je tak věrná manželka, že najednou touží se stýkat s mým pánem? So in this way, provoking in a friendly way, he is having, maybe it wouldn't be called interfaith dialogue, but something like that is Že tímto přátelským způsobem ho popichuje toho Venkata Bhattu a můžeme říci, že to je určitý druh mezináboženského dialogu. The challenge that I want to suggest is, how does a devotee, follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu, relate, following Chaitanya Mahaprabhu's example, in friendly ways with Vaishnavas of other traditions? Takže tou druhou výzvou, na který chci poukázat, je právě to, jak oddaní, kteří jsou následovníky pána Chaitany, tak že by měli vlastně kráčet v jeho šlepějích a podobnou věc jako taky dělat a přátelským způsobem takhle popichovat ty představitele jiných náboženství. And actually we can extend this sort of back inward, so to say, to ask or to recognize the challenge of relating in affectionate ways with devotees within our own sangha, with whom we may have strong differences of opinion. A tento přístup toho přátelského popichování tak můžeme taky nasměrovat na ten náš vnitřní kruh těch oddaných, kteří vlastně někdy se dostáváme do situací, že máme velice odlišné úhly pohledu a názory na některé věci, tak takhle přátelsky se můžeme navzájem vyzývat. We have so much in common with other devotees within our own Gaudiya Vaishnava tradition, and also so much in common with other Vaishnava traditions. Máme tolik společného s oddanými, kteří patří do naší Gaudiya Vaishnavské tradice, a taky hodně věcí společných s těmi dalšími Vaishnavy. Sometimes we want to emphasize the differences. Někdy chceme zdůrazňovat ty odlišnosti, but if we do so at the expense of recognizing the commonalities, we may be hurting ourselves and our mission. Ale pokud budeme pokračovat a jenom v poukazování na ty odlišnosti, tak se to může čím dál více zvětšovat a ublíží to jednak těm druhým, ale taky té naší vlastní tradici. If there would be more time, we could discuss more episodes within this category. I'll just mention briefly, I think it's 2 or 3 others that we can refer to. Kdybychom měli více času, tak bych vám povyprávěl ještě minimálně další 2 nebo 3 epizody, které souvisí tady s tímto tématem. One is the encounter with Keshava Kashmiri. Most devotees don't know that he is identified with the Nimbarka Vaishnav Sampradaya. Další takovou epizodou je setkání pána Chaitany s Keshavou Kašmírim, který je vlastně představitelem Nimbarka Sampradaya. There's brief mention of Mahaprabhu's encountering devotees of the Madhva Sampradaya in Kerala, or in in South Karnataka, in Udupi. A stručně je taky zmíněno v Chaitanya Charitamrtě setkání pána Chaitany s představiteli Madhva Sampradaya v Udupi. And there are descriptions, more than one, of interaction encounters with Vallabhacharya, the founder of the Vallabha Sampradaya, or the Pushti Marga Vaishnavas. A pak je setkání s pána Chaitany s Vallabhacharyou,
který je představitelem Vallabhacharya Sampradáji nebo Pušti Marga Vaishnavy. So I'm going to now invite you all to continue with this picturing of this diagram as we move again further outward from the core circle of Mahaprabhu and associates. Our next circle beyond the Vaishnavas, I'm labeling as Brahminical traditions. A nyní se přesuneme k dalšímu tomu kruhu, který je dalším vnějším kruhem a který už je nad rámci Vaishnavu a je to Maharaj to označuje jako brahmanská tradice. So in this category, we also see in Chaitanya Charitamrita some very interesting exchanges and also something like debates, philosophical debates or theological debates. A v souvislosti s tím, tak v Chaitanya Charitamritě máme různá další setkání Chaitanya Mahaprabhua s těmito osobami a je tam popsáno různé druhy filozofických a teologických rozhovorů. And one of these encounters is with Prakashananda Saraswati in Varanasi. Jedno z takových setkání je setkání pána Chaitanya s Prakashanandou Saraswatim ve Varanasi. Prakashanandu Saraswatim. And this encounter is described by Krishnadas Kaviraj 2 times. Once in Adi Lila, again, chapter 7, and again in chapter, 25 of Madhya Lila. A Krishnadas Kaviraj popisuje 2 taková setkání. Nejdříve v Adi Lile kapitola 7 a potom v Madhya Lile kapitola 25. And I'm sure most of you are familiar with the story of how Mahaprabhu met Prakashananda and his followers and discussed Vedanta. A jsem si jistý, že ten příběh znáte, jak se Mahaprabhu setkal s Prakashanandou a s jeho žáky a diskutovali Vedantu. So here I want to call attention, and again, we're thinking about challenges. In this case, the challenge of relating with, and we may want to say attracting Krishna to, for persons, broadly speaking, let us say, similar cultural background, but different understanding of ultimate things. Takže teďkom, co je tou další výzvou? Je to právě to, že se snažíme upoutat pozornost na Kršnu osoby, které mají hodně kulturních společných věcí jako my, ale mají odlišné pochopení různých dalších věcí. So again, as many of you know, in the beginning of this account, Mahaprabhu comes and he takes the humble position of sitting down, not directly in the assembly of the sannyasis, but in the area where one would wash the feet. A jak známe ten příběh, tak na začátku Mahaprabhu, když tam přišel do toho shromáždění, tak zaujal velice pokorné postavení a nešel přímo mezi ně, ale usedl na místo, kde se umývají nohy. And Prakashananda Saraswati and his associates saw, as Mahaprabhu was there, his brilliance, his radiance. They saw this effulgence coming from him. A v tom okamžiku Prakashananda a ti jeho stoupenci tak najednou viděli, jak se začala linout překrásná zlatavá záře z těla pána Chaitanya.
And as they began speaking with him, asking him why you are not doing what we do, sannyasis, we discuss the Vedanta Sutra and the Upanishads, why you're not doing this. A oni se ho začali ptát, prosím tě, proč neděláš to, co my, sannyásini, proč nediskutuješ Vedanta Sutru a Upanishady? His reply was expressing great humility and honesty. Mahaprabhu said, my Guru Maharaj told me that I'm not qualified to study Vedanta. A ve své odpovědi Mahaprabhu vyjadřuje velkou pokoru a počestnost a říká, můj duchovní učitel mě nepovažuje za kvalifikovaného, abych diskutoval Vedantu a Upanishady. So he simply told me to take the mantra which he gave me and to chant that mantra. And since I've been chanting that mantra, I have been feeling so much ecstatic emotion that it just keeps me singing and dancing. A on mi jednoduše požádal, abych přijmul tuto mantru, kterou teďkom jsem obdržel, a jednoduše díky zpívání té mantry já začínám pociťovat transcendentální emoce blaženosti. So the Prakashananda and his followers were very touched and charmed, first of all, by seeing the effulgence of Mahaprabhu, and then by his humility. A ty stoupence Prakashanandy a samotného Prakashanandu, tak tohle se velice dotklo, když viděli jednak tu záři, která vychází z jeho těla, a potom, když viděli tu jeho pokoru. And in this spirit, they were very much open to listen to Chaitanya Mahaprabhu when he spoke on Vedanta. A v tomto rozpoložení tak byli schopni teďkom začít poslouchat právě to vysvětlení pána Chaitanya o Vedantě. One particular verse we can look at Adi Lila chapter 7, this is verse 105. Takže podíváme se na verš 105 z té 7. kapitoly Adi Lily. Tomara prabhave shobar anandita mano kabu ashangata nohe tomar bachano. Dear sir, these are Prakashananda and his followers speaking. Dear sir, by your influence, our minds are greatly satisfied. Teďkom tenhle verš vyslovil Prakashananda s těmi svými společníky a říkají, milý pane, naše mysli jsou díky tvému vlivu velmi spokojené. And we believe that your words will never be unreasonable. A věříme, že tvoje slova nebudou nikdy nerozumná. Therefore, you may speak on the Vedanta Sutra. Můžeš proto o Vedanta Sutře hovořit. So they were completely open now to hear from Mahaprabhu. And of course, in the conclusion of this episode, they completely they accept the vision that Mahaprabhu gives. What is Vedanta about? A v tomhle momentu se úplně otevřeli a byli schopni naslouchat tomu vysvětlení Mahaprabhua a na konci vlastně přijali tady tohleto ten závěr o Vedantě. Na konci. That Vedanta it's all about glorification of Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Že Vedanta není o ničem jiném, než o oslavování Bhagavana, nejvyšší osobnosti božství. But here the point is that the root, the impetus for them to listen to Mahaprabhu
was how Mahaprabhu's attitude was toward them. He was completely humble. He was genuinely interested to share Krishna consciousness with them. A tady vidíme vlastně ten důvod, proč oni to byli schopni přijmout, a to je právě ta pokora Chaitanya Mahaprabhua, který neměl na mysli nic jiného, než jenom podělit se s nimi o vědomí Kršny. Similar story is there with respect to Vasudev Sarvabhauma Bhattacharya. Podobná věc se stala při setkání Chaitanya Mahaprabhua se Sarvabhaumou Bhattacharjou. Mahaprabhu sat quietly or silently and listened to Sarvabhauma Bhattacharya for 7 days before he said anything. Mahaprabhu předtím, než cokoliv říkal, tak jenom tiše seděl a naslouchal 7 dní vysvětlování Sarvabhaumy Bhattacharya. One of the fundamental principles of what is called interfaith or interreligious dialogue is that one speaks, but one also listens. Jeden z těch základních principů toho mezináboženského dialogu je, že člověk hovoří, ale taky naslouchá. In fact, we can say the primary function is listening. A můžeme říci, že tím důležitou vlastností na začátku je právě nejdříve to naslouchání. So this is a challenge of Chaitanya Mahaprabhu for us that we apply within our own cultures, within our own countries. Takže toto je výzva Chaitanya Mahaprabhu pro nás, aby jsme teďkom tohle uvedli do svých životů v rámci našich krajů a zemí. And that means also within our own villages, our immediate surroundings. A taky se to vztahuje začít tohle aplikovat na tom místě, kde zrovna jsme a žijeme. Or within the cultural circle in which we may relate. That here is the point with the Brahmins. These are Brahmins, which means they're in the same cultural universe, so to say, as Chaitanya Mahaprabhu. A taky, aby jsme tuhle vlastnost aplikovali na to naše sdružování se s těmi různými kulturními kruhy. Tady vidíme, že se jednalo o setkání s bráhmany, kteří nebyli jako vajšnové, ale přesto je tam spousta společných věcí. Okay, I need to move a little more quickly, I realize, because time is passing. We come to the next circle, which is further away outside, so to say, from the center of Mahaprabhu and his associates. Jsem si uvědomil, že musím pokročit trošku rychleji, protože nás tlačí čas. Takže přejdeme k dalšímu tomu vnějšímu kruhu Mahaprabhu a jeho společníků. And here the common category is under the technical term Pashandi. Pashandi can be translated as heretic, sometimes as atheist. In general, it just has a very negative sense. A tento kruh se vztahuje na osoby, kteří jsou označeni jako pášandy, neboli ateisti, kteří mají negativní postoj. And specifically for one episode, we look at Mahaprabhu's encounter with some Buddhists in South India. A v jedné epizodě došlo k setkání Mahaprabhua s buddhisty v Jižní Indii. This encounter has a humorous aspect to it because we're told that the Buddhists wanted to trick Mahaprabhu into eating something untouchable. A je to taková humorná epizodka,
protože buddhisté se pokoušeli, aby Chaitanya Mahaprabhu teďkom snědl něco, co bylo ve skutečnosti nedotknutelné. But the result of this attempt backfired on them, and the leader of this group was hit in the head by the plate that had been picked up by a large bird, and he fainted. Ale ve skutečnosti tenhle jejich úmysl tak se obrátil proti nim a stalo se, že přiletěl velký pták, který sebral ten plate a hodil to na hlavu tomu hlavnímu buddhistovi a ho to praštilo do hlavy. The Buddhist followers in desperation beg Mahaprabhu to do something to save their master. A ti žáci toho svého učitele tak začali prosit Chaitanya Mahaprabhu, aby něco udělal, aby zachránil život jejich učiteli. To which the Lord replied to all of them. Na což pán odpověděl tímto způsobem. And this is again from Madhya Lila chapter 9, verse 59. A je to z Madhya Lily, kapitola 9, sloka 59. Prabhu kahe, shabe kaha, Krishna Krishna Hari, Guru karne kaha Krishna, nama ucha kori. The Lord then replied to the Buddhist disciples, you should all chant the names of Krishna and Hari very loudly near the ear of your spiritual master. Excuse me, Maharaj, which number of the verse it is? 59. 59, chapter 9? Yes. Yeah, but I don't have here Madhya Lila. Sorry, so I have to translate. Okay, I'll reread slowly. The Lord then replied to the Buddhist disciples. Pán odpověděl buddhistickým žákům. You should all chant the names of Krishna and Hari very loudly. Všichni byste měli hlasitě zpívat jména pána Kršny a Hariho. Hariho. Near the ear of your spiritual master. Měli byste to křičet do ucha vašemu duchovnímu učiteli. And he goes on to explain this will reawaken your guru. And then they do this, and that's what happens. A vysvětlil jim, že když to uděláte, tak váš guru se díky tomu probudí. Takže oni tu pokyn následovali a stalo se tak. And in this way, he inspired them all to chant Hare Krishna. A tímto způsobem inspiroval všechny, aby zpívali Hare Krishna. And then suddenly Mahaprabhu disappeared. A pak z ničeho nic Mahaprabhu zmizel. Other encounters with this category include engagement with tribal people in the forest of Jharikanda. Další takové setkání bylo setkáním pána Chaitanya s domorodci v lesích Jharikandy. And another category, they're all three referred to as Pashandi, is the Tantrika Shaktas in Navadvip. A ještě třetí takový druh tohohle setkání s Pashandis je setkání s tantrickými šakty v Navadvipu. And with each of these groups, there are different sorts of encounters, but the general point is that Mahaprabhu is engaging with them and elevating them by his association. Takže při těchto setkáních došlo k různým věcem, ale hlavní je, že vlastně Mahaprabhuvi se podařilo je zaměstnat a povznést právě díky svému kázání. So in our context, we may want to say, I'm thinking of the term used describing the six Goswamis, Dhira Dhira Jana Priyo Priyakaro,
that the Goswamis were dear to both the sober persons and the ruffians, the uncultured people. Takže teďkom, jak to souvisí s námi, a napadá mě použít právě to označení, kterým jsou označeni 6 Gosvámi, a to je dhíra a dhíra. To znamená, že oni jsou klidní při situacích jak setkání s moudrými, tak taky s těmi, kteří jsou nekulturní. In our own cultures, we may perceive people in similar ways as being somehow very different in culture or uncultured or non-religious, perhaps atheistic. Pashandi can mean atheist. Takže v naší tradici se s tím taky setkáváme, že potkáváme lidi, kteří jsou nekulturní nebo dokonce ateističtí, jako tihle Pashandis. So the challenge that Mahaprabhu presents us is how to relate with such people. Mahaprabhu is doing so. Can we, in some appropriate ways, represent Chaitanya Mahaprabhu for them? Takže tou výzvou pro nás je, podívejme se, Mahaprabhu, jak s nima jednal, a teďkom my musíme jednat jako představitelé Mahaprabhua stejným způsobem. Moving on, we have now another circle, which is further outside from the center of Mahaprabhu and his associates. A pak máme ještě další, ten vnější kruh Mahaprabhu a jeho společníků. And here the category, again based on Chaitanya Charitamrita, in the context of Chaitanya Charitamrita is Muslims. A v souvislosti s obsahem Chaitanya Charitamrity, tak tento kruh označuje muslimy. Who are referred to not with the term Muslim in Chaitanya Charitamrita. They are referred to sometimes as simply mlecha or sometimes as Turkish. A v Chaitanya Charitamritě není použito slovo, že jsou muslimové, ale že jsou mlečové a někdy, že jsou to Turci. And here we have one episode after Mahaprabhu has just left from visiting Vrindavan. He's going to be going back to eventually back to Puri, and he meets with this group of Pathan soldiers. A k jednomu takovému setkání došlo, když Mahaprabhu se vrací z Vrindávanu do Puri a setkal se s patanskými vojáky. And again, you may remember this pastime. Mahaprabhu has fainted as a result of hearing a cowherd boy playing a flute. A určitě si vzpomínáte na ten popis, že Mahaprabhu při tom setkání omdlel v okamžiku, kdy zaslechl, jak nějaký pasáček hraje na flétnu. Which incidentally is an interesting example of udipana, of having a response to something which reminds one, which awakens memory of Krishna. A to je shodou okolností velice pěkný příklad udipany, což je vlastně upadnutí do takového tranzu v okamžiku, kdy zaslechneš nebo uvidíš něco, co souvisí s Kršnou. So in that situation, these Pathan soldiers come and they speculate that the companions of Mahaprabhu are actually robbers, and they're robbing this sadhu. So apparently they have some respect for sadhus. Takže co se stalo, že ti patanští vojáci, když uviděli, jak Mahaprabhu takhle upadnul do toho tranzu, tak nejdříve si mysleli, že ti jeho společníci,
že jsou zloději, kteří teď přišli, aby okradli tohle sádhua, takže bylo vidět, že oni nějaké pochopení, kdo je sádhu, měli. While they are speculating like this, Mahaprabhu wakes up and everything is clarified. A během toho, jak takto spekulovali nad tím, tak Mahaprabhu se probral a všechno se vyjasnilo. Mahaprabhu explains about himself. He says, no, I've just fallen unconscious because of epilepsy. A Mahaprabhu sám to vysvětlil a říkal, já jsem upadnul díky tomu, že mám epilepsii. And these are my friends, they help me. A tohle to jsou moji přátelé, kteří mi pomohli. Then following this discussion comes an interfaith discussion with the leader of this group. They discuss about the absolute truth. A co následovalo, tak opět další mezináboženský dialog, kdy Chaitanya Mahaprabhu hovoří s tím jejich vůdcem o absolutní pravdě. And as we might expect, Krishnadas Kaviraj tells us Mahaprabhu is able to make a change of heart in these Patan soldiers, and they become Vaishnavas. A jak už můžeme tušit, tak Krishnadas Kaviraj popisuje, že Mahaprabhuvi se to samozřejmě podařilo, že změnil srdce všech těchto vojáků a udělal z nich Vaishnavy. Incidentally, and this is just like a footnote, I've been informed by one senior Vaishnava in Vrindavan that the Patans are originally from Afghanistan. A ještě teď taková poznámka pod čarou, že jeden starší Vaishnava z Vrindavanu tak mi vysvětlil, že tito Patanové tak ve skutečnosti jsou původem z Afghánistánu. And that there are in the present day Afghani Vaishnavas. A že i dodnes oni vlastně jsou afgánskými Vaishnavy. So that's a preaching project for someone to find projekt, který na někoho čeká. Find the Afghani Vaishnavas and encourage them. Najít tyto afgánské Vaishnavy a kázat jim. Yes. So here, thinking about this category in our own context. Když se teď podíváme na tuto kategorii v souvislosti s námi. As I mentioned in Chaitanya Charitamrita, they're referred to as mlecha, which can mean something like uncivilized. Jak už jsem říkal, tak v Chaitanya Charitamritě oni jsou označeni taky slovem mleča, což znamená necivilizovaný. And one may want to say that this applies to everyone today in the broadest sense. If we're in a certain mood, we may want to speak like this amongst ourselves, that no one is civilized. V jednom smyslu slovem necivilizovaný můžeme dneska označit úplně všechny. A samozřejmě, když takhle budeme hovořit v tom našem vnitřním kruhu, tak můžeme mít takové pochopení, že kdo je dneska prostě civilizovaný. As Mahatma Gandhi famously replied when he visited England and he was asked by journalists, what do you think of Western civilization? His answer was, I think it would be a good idea. Je slavná odpověď Mahatmy Gandhiho, když navštívil Anglii, tak jeden novinář si ho zeptal, co si myslíte tady o té západní civilizaci? A Gandhi na to odpověděl, západní civilizace je dobrou myšlenkou. Že to je prostě jenom dobrý nápad. Mohl by to být dobrý nápad. But what I want to suggest for ourselves is the challenge of taking the humble position to look in ourselves to see how am I yet
to become civilized. Ale tou výzvou, kterou mám já na mysli, tak je podívat se sami na sebe, že do jaké míry my jsme skutečně civilizovaní. How am I going to become civil in my thoughts, in my words, in my actions? Jakým způsobem já se teďkom teprve můžu kvalifikovat k tomu, abych se stal civilizovaný ve svých myšlenkách, slovech a činech? So we can read Chaitanya Charitamrita in that spirit also when Mahaprabhu is interacting with others. We can see ourselves in that interaction and how Mahaprabhu can bestow his blessings on us. Takže tímto způsobem můžeme číst Chaitanya Charitamritu a teďkom učit se z toho, jak Mahaprabhu se vztahoval k těmto různým skupinám a jak my sami bychom měli jednat. Now for the final circle, which is on the outermost of our diagram, which is looking now like a kind of target. I go to chapter 17, Madhya Lila. Takže teďkom přejdeme k tomu poslednímu vnějšímu kruhu. Teď už máme ten obrázek, vypadá to jako terč a bude se to vztahovat k 17. kapitole Madhya Lily. And here our category of fitting this sixth circle is physical objects, animals, plants. A do této kategorie šestého kruhu tak náleží nežijící objekty, jako jsou věci a potom dále rostliny a zvířata. And as an example of this, we go to Mahaprabhu in the Jharkhand forest as he's traveling to Vrindavan. A jako příklad tak je uveden putování pána Chaitanya lesem Jharkhanda. Verse 55, Vannadeki Brahmahoy e Vrindavan, Shailadeki Monehoy e Govardhan. When Sri Chaitanya Mahaprabhu passed through the Jharkhanda forest, he took it for granted that it was Vrindavan. Když pán Chaitanya procházel lesem Jharkhanda, tak si byl jistý a myslel si, že se jedná o Vrindavan. When he passed over the hills, he took it for granted that they were Govardhan. A když procházel těmi kopci, tak si myslel, že je to Govardhan. And the next verse, similarly, whenever Sri Chaitanya Mahaprabhu saw a river, a další verš říká, že když Chaitanya Mahaprabhu zahlédl řeku, he immediately accepted it as the river Yamuna. Tak okamžitě ji přijal a považoval ji za řeku Yamunu. Thus, while in the forest, he was filled with great ecstatic love. Když takto procházel tímto lesem, tak byl plný této extatické lásky. And he danced and fell down crying. A tančil a padal na zem a naříkal. There are several episodes in Chaitanya Charitamrita describing how different physical features inspire Chaitanya Mahaprabhu to intense, extreme emotion. V Chaitanya Charitamritě je popsáno více takových fyzikálních objektů, které způsobily, že když Chaitanya Mahaprabhu je zahlédl, tak v něm se probudily ty extatické pocity lásky. So in my imaginary diagram, I have put this category in the place farthest away from Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Takže v tom našem pomyslném diagramu jsem umístil tady tento kruh těchto objektů
úplně na tu vnější, do toho nejvnějšího kruhu. Because unlike all the other categories, which are of persons, here we have a category of, we may want to say non-person, just physical objects and so on, animals and plants. Protože na rozdíl od těch ostatních kruhů, tak tady v tomto kruhu nacházíme právě nejenom, že tam nejsou osoby, ale jsou tam i ty fyzikální objekty, rostliny a zvířata. But what we see in Krishnadas Kaviraja's descriptions is that the most intense devotional emotions are being evoked in relation to these so-called non-personal objects and so on. Ale co vidíme z těch popisů Krishnadas Kaviraja Goswami, že vlastně při kontaktu s těmito fyzikálními objekty, rostlinami a zvířaty k probuzení těch nejintenzivnějších extatických pocitů pána Chaitanya. So the challenge I want to suggest here is that the challenge is to take from Chaitanya Mahaprabhu's teachings, from his mercy, from his blessings of Krishna Bhakti. The challenge is, how do we relate with our world? How do we relate with all of the objects around us? How do we relate with animals? Takže tou výzvou další, kterou si můžeme naučit od Chaitanya Mahaprabhua, je, jakým způsobem jednat s tím okolním světem, s rostlinami, se zvířaty. How do we relate with the environment? Jak jednat s tím prostředím životním. So all of these challenges, we can say, come together back into the center of our imagined diagram with the core challenge, which is, how do we accept in our hearts the mercy of Chaitanya Mahaprabhu? Takže vidíme, že všechny tyto výzvy tak se v konečném smyslu vracejí k té nejvnitřnější výzvě, a to je, do jaké míry my jsme schopni přijmout teď tu milost Chaitanya Mahaprabhu. And of course, not just accept, but embrace. How do we embrace the mercy of Chaitanya Mahaprabhu? A nejenom ji přijmout, ale doslova obejmout tu milost Chaitanya Mahaprabhu. How do we make it our own? Jak to udělat tak, aby se stala naší vlastní? And the answer comes if we return to our beginning two verses. A tou odpovědí, jak na to, jsou právě ty úvodní 2 verše, které jsme četli. If we recall that Chaitanya Mahaprabhu and his associates, after plundering the storehouse of love of God, what did they do? Pokud si vzpomínáte, tak tam bylo popsáno, že co udělali ti společníci pána Chaitanya s Chaitanya Mahaprabhuem, když prolomili to skladiště lásky k Bohu. They plundered the storehouse, and then did they just enjoy it themselves? Oni to skladiště teďka prolomili ty vrata a začali si toho jenom užívat? No, that is described in the next several verses. They distributed it freely to everyone and anyone. Ne. V těch dalších verších je vysvětleno, že oni to začali rozdávat zdarma každému a všem. And so by freely distributing this treasure, they themselves became more and more enriched by the treasure. A tím, že zdarma teďkom rozdávali toto bohatství každému, tak díky tomu je to obohacovalo víc a víc. I highly recommend you may, if you have some time today,
to read for yourselves this passage in Chaitanya Charitamrita for inspiration. Já bych vám chtěl navrhnout, pokud budete mít čas dneska, abyste si tuto pasáž z Chaitanya Charitamrity dnes přečetli. Beginning with verse number 20 of chapter 7. Začíná to slokou 20 z té 7. kapitoly Adi Lily. And continue, well, you can read the rest of the chapter. Můžete si přečíst celý zbytek té kapitoly. Or you can just read up to, let's see, you can read up to verse 39, I would say. A nebo si to můžete přečíst po sloku 39. Yes, verse 39 says, all were converted into devotees of Lord Chaitanya, even the mlechas and yavanas. Ta sloka 39 říká, ze všech se stali oddaní pána Chaitani, včetně těchto mlečů a javanů. Except for one group. A výjimkou ale zůstala jenom jedna skupina. Only the impersonalist followers of Shankaracharya evaded him. Pouze ti impersonalističtí následovníci Shankaracharya se tomu vyhli. But as we read then the rest of this chapter, we see that they could not evade him or avoid him forever. Ale jak pokračujeme dál v tom čtení, tak se dozvíme, že ani oni se tady tomu nemohli vyhýbat věčně. Hare Krishna. Hare Krishna. So we have many challenges. Perhaps this is a very brief sketch of some challenges. There are so many challenges that Mahaprabhu gives us. Tak těch výzev je samozřejmě mnoho. Tohle byl takový stručný výtažek jenom několika z nich. But if we embrace the grace of Mahaprabhu and embrace the challenges, then we can certainly experience the glory of Mahaprabhu's mercy. Ale když obejmeme tady tu milost Mahaprabhu a obejmeme tyto výzvy, tak potom zakusíme z toho velikánskou milost. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Jai. Shri Shri Panchatattva ki jai. Jai. Thank you very much, Krishna Kšetra Maharaj, for your nice lecture. Thank you also, Priyakirti Das, for your translation. Yes, thank you, Priyakirti Prabhu, for your translation. No, the lecture was not nice. It was excellent and beautiful. Sure. And the translation was no doubt also excellent and beautiful. No, a lot of mistakes. I apologize to all Vaishnavas. We're relishing the sound of Czech language. We've been hearing Polish language so many months now. Czech sounds very interesting. Pro mě je velice příjemné po tolika měsících, když tady pobývám v Polsku, slyšet kromě té polštiny taky češtinu. So is there a time for discussion if someone has a comment or a question? Máme ještě chvilku čas na nějakou diskuzi, kdyby měl někdo nějakou otázku nebo komentář? Madu Pandit Prabhu. There is a comment or question in the chat from Sweet Tungavidya. Can the bird who takes away the plate, the abominable eatables, dropping the content on the Buddhist, be an eagle or Garuda in fact to protect the Lord? Otázkou je, jestli ten pták, který zvedl ten plate a potom to hodil na toho buddhistu, jestli se může jednat o orla nebo Garudu, který přiletěl, aby ochránil pána? I can only speculate. Perhaps we can say it's an expansion of Garuda. Můžu o tom akorát spekulovat. Můžeme říct si, že se může jednat o nějakou expanzi Garudy.
I don't think it would be Garuda directly, because the description of Garuda in the Mahabharata is that he was massive, massive, massive in size, or is massive in size. Myslím si, že se nejednalo přímo o Garudu, protože z těch popisů v Mahabharatě, tak tam je popsáno, že Garuda je gigantický pták. Gigantický. Big enough to lift elephants with his claws. Je tak obrovský, že je schopen do svých drápů unést slona. Yeah. Some way we can understand. In any case, we can say that the way Krishnadas describes, this bird was cooperating with the pastime. He was helping to make this an actually transcendental pastime of Lord Chaitanya. I'm sorry, I was completely spaced out now. I don't understand what you said. We can say this bird, whoever he was participating and making possible or helping out, assisting with the pastime. Takže můžeme říct si, že tento pták, on se vlastně zapojil tímto způsobem do těch zábav. And we can say this is what we want to do. We understand that Chaitanya Mahaprabhu's pastimes are continuing as we speak. A to je to, co můžeme udělat i my, že ve skutečnosti ty zábavy pána Chaitanya pokračují i teďkom v tom okamžiku, kdy o nich hovoříme. In particular, the Sankirtana movement, we understand this is Lord Chaitanya and his associates. When we participate in Sankirtan, then Lord Chaitanya and his associates are also present. Zvláště když se zaměstnáme v tomto Sankirtanu, tak si můžeme být jistí, že pán Chaitanya a jeho společníci jsou osobně přítomní. And as we assist in our very small ways, in our humble ways, the action, the reality of the pastime manifests. It becomes a reality which is not just our imagination, it's happening in the real world in real time. A pokud se zapojíme tady do tohohle Sankirtanu a do těchto zábav, tak potom i z té naší nepatrné úrovně, tak postupně se to stane realitou, dokonce i v tomhle světě. So this is our mandate. Srila Prabhupada has given us this mandate to assist Lord Chaitanya, who in Chaitanya Charitamrita says, he says, I am just one gardener. I need help to distribute these fruits of love of God. A Srila Prabhupada nám dal ten mandát, že my máme to oprávnění teďkom asistovat pánu Chaitanyovi. A jak on sám říká v Chaitanya Charitamritě, já jsem jediným zahradníkem a teďkom mám spoustu rostlinek a já potřebuji pomoc to rozšiřovat. I see a question from, let's see if I can, Dirashantadas, Russian. What do we do if we want Mahaprabhu to destroy impersonalism in our hearts as well? Další otázkou je, co máme udělat, aby pán Chaitanya zničil impersonalismus v našich srdcích? Step 1, read Chaitanya Charitamrita Adi Lila
chapter 7. If you've already read it, read it again. Krok číslo 1. Přečíst si 7. kapitolu Adi Lily Chaitanya Charitamrity. Pokud jste to už četli, tak to udělejte znova. And then read Madhya Lila chapter 6, the encounter between Mahaprabhu and Sarvabhauma Bhattacharya. Krok číslo 2. Přečtěte si 6. kapitolu Madhya Lily, kde je popis setkání Chaitanya Mahaprabhu a se Sarvabhauma Bhattacharyou. And then read Chaitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 25, again, the encounter with Prakashananda Saraswati. A pak si přečtěte 25. kapitolu Madhya Lily, kde je ten popis setkání Chaitanya Mahaprabhu s Prakashanandou Saraswatim. And then go online to YouTube and find a 3-part lecture series by His Grace Radhika Raman Prabhu called The Allure of Mayavad Philosophy and How to Defeat It. A potom si zapněte internet, jděte na YouTube a najdete si 3dílný seminář Radhika Ramany Prabhua o Mayavadě a její prostě kontaminaci, těch nečistotách Mayavady a jak je vyvrátit. The allure means the attraction of Mayavad. Přitažlivost Mayavady. Proč je Mayavada přitažlivá a jak se tomu bránit? Yes, he gives an excellent, super crystal clear explanation of just what is Mayavada and then how to go beyond Mayavada. Radhika Raman Prabhu v tom semináři podává excelentní, super vysvětlení, co je Mayavada a proč je tak přitažlivá a jak prostě proti ní bojovat. Oh, we just got the links put on the chat. Někdo už nám dal odkaz na to v chatu. Thank you, Madhu Pandit Prabhu. Děkuji, Madhu Pandit Prabhu. Then we have some other questions here. I don't know how much time we have, though. Madhu Pandit Prabhu, kolik máme ještě čas? We can have 10 more minutes. Okay. Avadutta Rai is asking, are things related to Chaitanya Mahaprabhu understood as Tadiya Seva? Je to naše zapojení ve službě Chaitanya Mahaprabhu považováno za Tadiya Sevu? Tadiya, the word Tadiya means related to Tat, to that or to him. To slovo Tadiya znamená vztahující se k tomu neboli k němu. And Tat in Sanskrit, I've just learned yesterday from my Tattva Sandarbha teacher, is the pronoun for that which is not present. A to slovo tat, jak jsem se dozvěděl včera od svého učitele Tattva Sandarbhy, tak označuje někoho, kdo není přítomen. So Tadiya sometimes can refer to items associated with a particular personality. So, for example, the clothing which has been offered to the Lord, which is perhaps no longer offered, that can be considered as Tadiya of the Lord, and it can be respected. Takže například Tadijou můžou být šaty, které byly ušity pro nejvyššího pána
a které on už nepoužívá. A takové šaty jsou hodné úcty, můžeme je uctívat a takhle se dají označit tím slovem tadia. So, for example, a few days ago, I have received a very nice gift, Maha clothing of Lord Jagannath, small Lord Jagannath from Zurich Temple, which is a little special for me because these are the deities that I first saw when I first joined the temple, not in Zurich, but in Hamburg. A před pár dny jsem zrovna obdržel takový mahadárek, což byly šaty od malých božstev Jagannath Baladev Subhadra z chrámu z Curychu. A mám k tomuto chrámu a k těm božstvům vlastně specifický vztah, protože jsou to první božstva, které jsem se s nima setkal, když jsem se připojil k hnutí, ale ne v Curychu, ale v Hamburku. So we have a plan to mount these clothes. They're small deities, so small clothes. We will mount them in a glass case, a kind of glass frame. A máme v plánu tyto mahašaty si nechat zasklít do takového rámečku. Okay, let me see. There's other questions. Dear Ganta, says Sugopi, is like Sanskrit for large. Dirga. Check. Dirganta. Yes. Then when Lord Chaitanya spoke with the Brahmins and listened to them and being humble, is he giving mercy of love and giving all people the example of chanting the name of Lord Krishna? Když Chaitanya Mahaprabhu takhle pokorně naslouchal těm brahmanům, tak dává tím příklad, že všichni lidé by se měli takhle chovat a tímhle způsobem nabízet ten dar lásky k Bohu. Yeah, we can say that everything that Mahaprabhu does is an example for some situation or another. The general example is that he was chanting, broadcasting the chanting of the holy name, so everyone could take this. Takže vidíme, že cokoliv dělal Chaitanya Mahaprabhu, tak tím jeho hlavním úmyslem bylo, aby ostatní všichni zpívali to svaté jméno. Takže on ho takhle tímhle způsobem rozšiřoval. And then with the Brahmins, he was behaving in this particular way, appropriate for the particular circumstance. A s těmi brahmany on jednal takovým způsobem, který byl vhodný pro tu konkrétní příležitost. And this is a bigger subject, which I can't get into here, but how to act in the best possible way in all different circumstances. This is what we want to learn. A to je další velké téma, které teďkom nemám čas tady rozebrat, a to je, jak co nejlépe jednat podle místa, času, okolností. And then we have a question in Czech language from Adrian Junga. Tak tady máme nějakou otázku v češtině, ale já se Daným omlouvám, já to teďka v tom chatu nemůžu rychle najít. Sorry, Maharaj, I cannot find it so quickly in this chat. Oh. I can read it. Je tady jedna otázka z Lužců, prosíme o překlad. Láska, o které kázal Chaitanya Mahaprabhu, je tu nějaká spojitost s láskou, o které kážou křesťané, láska k bližnímu a tak dále? Question is there some connection between the love which spread Chaitanya Mahaprabhu with the love which spoke about the Christians? Oh. Uh-oh.
That's another big topic. Další velké téma. A short answer is that Srila Prabhupada said, any religion which is teaching love of God, that is authentic. If there's teaching of love of God, that is good. We approve. Stručně řečeno, Šrila Prabhupada řekl, každé náboženství, které učí lásku k Bohu, tak ho přijímáme. And so we encourage people, not that everyone has to chant Hare Krishna, they can chant other names of God, but the point is they should be developing their love of God. A proto pozbuzujeme i tyto lidi. Samozřejmě nenutíme je zpívat Hare Krishna, ale pozbuzujeme, aby zpívali ta svatá jména a tímto způsobem rozvíjeli taky lásku k Bohu. Okay, I think we'll have to stop there with apologies to Ananta, Vasudev, and Labanga Latika for their nice question that would take longer to discuss. A tady asi už s tím skončíme a omlouváme se ještě dalším oddaným, kteří tady mají otázku, která by vyžadovala ještě hodně času. And Avaduta Rai's question we can also take up another time. A Avaduta Prabhu se ptá otázku, která by vyžadovala taky extra čas ještě. So my thanks to you of the Czech farm, Priya Kirti Prabhu, kindly inviting me to share with you on this special day. Tak bych vám chtěl poděkovat všem tady oddaným na farmě za to, že jste mě pozvali, abych se s vámi mohl podělit v tento den. And Madhu Pandit Prabhu for hosting and managing everything. A děkujeme Madhu Panditovi Prabhu za to, že všechno zařídil technicky a zmanažeroval to. And all of you who have joined us today, wherever you are. A děkujeme všem, kteří se dneska tady k nám připojili z různých míst. And my best wishes to all of you for this very special day, and we also mark this as the beginning of the Vaishnav year. So best wishes to you also for the new year in Krishna consciousness. Taky vám přeji vše nejlepší pro tento den a Gaura púrnimá je vlastně Silvestr vašnavský, takže začíná nový vašnavský rok, tak vám přeji vše nejlepší v dalším vašnavském roce. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Ananta Vaishnava Vrinda ki jai. Jai. Shri Panchatattva ki jai. Jai. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namah. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Krishna Kšetra Maharaj ki jai. Jai.